Okay, I'll take. Okay, no issues. So I'm just ஒரே ஒரு மிஷன் மட்டும் I initialized it. Let me connect to that mission. Just start தான் பண்ணியிருக்கேன், but I didn't do anything. Once it starts. So I'm install just Docker. So நம்ம like compose பார்த்துட்டு இருந்தோம். Composeல we have one project called Docker voting app from Docker. Docker samples-ல இருந்து they have provided one voting app. இது எப்படி இதோட ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க் ஆகுதுன்னா, I'll try to get this image. Okay. So how இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, லைக் திஸ் இஸ் அவர் யூசர் ரைட்? நம்ம யூசர் வந்து வில் ஹேவ் எ கன்சோல். இந்த கன்சோல்ல பார்த்தீங்கன்னா, வில் ஹேவ் லைக் டாக் ஆர் கேட் இந்த 2 ஆப்ஷன் வரும். யூ வாண்ட் டு வோட் வெதர் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு யூ ஹேவ் டு வோட். இட்ஸ் யுவர் லைக் இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். இஃப் யூ சூஸ் டாக் 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 இல்ல கேட் எதனா சூஸ் பண்றீங்களா, தட் இட்ஸ் லைக் ஃப்ரண்ட் எண்ட். உங்களுக்கு அது ஃப்ரண்ட் எண்டா வந்து பைத்தான்ல பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் வாட் தென் வி ஆர் பாசிங் தட் திங்ஸ் டு ரெடியூஸ். ரெடியூஸ்னா என்னன்னா, இன் கேஷ் மெமரி. லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா, இஃப் யூ வாட் இப்ப நீங்க ரெடியூஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ குட் சி ரைட் fastest data platform. What it means, right? Let me see what is it is. See, Redis is a open source in memory store that can be used as a database, cache, or message broker. So whatever whatever we people vote, right? It will store it in like Redis. Even the web page கூட உங்களுக்கு கேட்சியா வந்து it will store in the நம்மளோட ஓஷ் மிஷினோட இன் கேச் மெமரியில உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் ஃபாஸ்டர். லைக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைரக்ட்லி கான்டாக்ட் டு பேக் எண்ட், தென் பேக் எண்ட் வில் டு டிபினா சம்டைம்ஸ் இட் மே டேக் யுவர் டைம் டு ரெஸ்பாண்ட். பட் இஃப் யூ ட்ரை வித் ரெட்டிஸ் ரைட், ரெட்டிஸ்ல நம்மளோட ஓட் நம்ம இப்போ சப்போஸ் ஐம் சூசிங் டாக்னு வச்சுக்கோங்களேன். டாக் அண்ட் மை ஓட் இஸ் posted here, then my vote will take to Redis. Redis will store it in memory. So it will be like faster access. So then after that Redis வந்து it will talk to my backend. Backend கூட பேசுமே தவிர then my இப்ப some like others like ஒரு Hamiltons or 100 people வந்து like voting right. அந்த டைம் vote பண்ணும்போது Redis will be அந்த டைம் தான் you will note the difference like 1000 or like 100 crores of people right. அந்த டைம் யூஸ் பண்ணும்போது you will make a knows the difference. அந்த டைம் தான் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு it will be in a huge impact. So then worker then worker will
Yeah. Then worker will process your vote. Worker process பண்ணும். Like what chosen. நீங்க cat choose பண்ணீங்களா, dog choose பண்ணீங்களான்ட்டு அத worker choose பண்ணிட்டு, then it will post to our DB. We use Postgres SQL, right? இந்த DB-ல வந்து சேவ் ஆகுது. Also, there is one more front-end service called result. Let me connect to my one more internet. It says unstable. I'm audible, right? நான் பேசுறது கேக்குதுல்ல? Just acknowledge. Someone acknowledge me. கேக்குது ப்ரோ. Okay, wonderful. Okay. So, results பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஸோ நம்ம இப்போ ஓட் பண்றோம்ல, லைக் வாட் டைப் ஆஃப் ஓட், யார் அதிகமா வின் பண்ணிருக்காங்க, we need to know, right? So for that it shows the ரிசல்ட்ஸ் காட்டும், லைக் யாரு, லைக் who got the more votes, right? You can able to see it. So அது எப்படி எடுக்குதுன்னா, from result it directly talking to DB, DB-ல இருந்து it getting results. So இதை நம்ம தனித்தனியா பார்த்துட்டோம். So இதை எப்படி நம்ம நெட்வொர்க்கா பிரிக்கிறது? So we having we having 5 services, right? Let me remove this. 1 2 3 4 5. நம்ம கிட்ட we know that we have 5 services. இந்த 5 services நம்ம எப்படி லைக் நெட்வொர்க் வழியா பிரிக்கிறது? ஸோ இப்ப எல்லாமே ஒரே நெட்வொர்க்ல இருந்தா ஈவன் ரிசல்ட் கேன் டாக் டு vote and vote directly talk to DB, right? So or worker can talk to results or anything like எல்லாமே வந்து ஒரே நெட்வொர்க்ல இருந்தா some people will have access to results na, they can directly talk to vote and they can manipulate something, right? So இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு we will differentiate the network. So we will differentiate front end network and back end network ரெண்டா பிரிப்போம். ஓகேவா? So for that I'll take excel draw, right? What's my look? Okay, I will use this here. Okay, so we know, right? நம்ம கிட்ட we need front end and back end. Front end. ஸோ நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம், ரைட்? ஸோ என்னென்ன சர்வீஸ் நீங்க இந்த இமேஜ் பார்த்ததுல இருந்து எது ஃப்ரண்ட் எண்ட் வரும், எது பேக் எண்ட் வரும்னு சொல்லுங்க. பைத்தான் ஓட் பண்றது அது வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல வரும். ஓகே. அப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் அதுவும் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல வரும். ஓகே. Yeah, basically நம்ம பார்த்தோன்னே we know, right? These two becomes front end. Red is particular in cache memory, so we'll consider that as a backend. And worker also will doing some manipulation, so we consider that also as a backend. And normala DB நம்மளுக்கு தெரியும், இதுவும் backend தான். So we segregate these network. So backend பார்த்தீங்கன்னா Redis backend வரும், then worker backend வருது, then DB Postgresஸும் பேக் எண்ட்ல வருது. ஸோ இங்க நீங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல பார்க்கும்போது the vote அப்ளிகேஷனும்
then what is called ரிசல்ட்ஸ். இந்த 2ம் நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருக்கு. ஸோ இப்ப இதுல இருந்து இந்த இமேஜ்ல இருந்து பார்க்கும்போது we know that right results wants to talk to DB கரெக்ட்டா? கரெக்ட்டா டு ஃபெச் த ரிசல்ட்ஸ். இந்த ரிசல்ட்ஸ் நான் எடுக்கிறதுக்கு ஐ வாண்ட் டு கெட் ஐ வாண்ட் டு ஆக்சஸ் த DB ரைட்? ஸோ அப்ப வாட் வி டூ ரைட்? We'll have one more called give me a minute. ஸோ ஒன் மோர் ஒன் மோர் கால் போத் நெட்வொர்க்ஸ். என்னோட சர்வீஸ் வந்து இந்த 2 நெட்வொர்க்லயுமே இருக்கணும். ஸோ நெட்வொர்க்ஸ் போட் நெட்வொர்க்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கணும். ஸோ ஃப்ரம் த ஓட் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் கண்டிப்பா டிபியோட பேசணும். ஸோ டிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் எண்ட் நெட்வொர்க்ல இருக்கு. ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட் நெட்வொர்க்ல. அப்ப ஐ வாண்ட் டு அசைன் இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஐ வாண்ட் டு அசைன் போத் நெட்வொர்க்ஸ்லயும் நான் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அப்ப ஐ வில் ரிமூவ் ஃப்ரம் ஃப்ரண்ட் எண்ட்லயும் இருக்கட்டும், பேக் எண்ட்லயும் இருக்கட்டும். ஐ வில் பி ஆடிங் ஒன் மோர் வீடியோ ரைட். நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்திருக்கோம். லைக் ஏ கண்டெய்னர் கேன் ஹேவ் மல்டிபிள் பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க் ரைட்? பார்த்திருக்கோம்ல நம்ம. ஸோ அதே போல வில் பி அட்டாச்சிங் results to both network. Then same thing. Whatever we put vote right, it directly talking to Redis. So upper vote kuda it should be having both network. So vote also it be so ரெண்டு நெட்வொர்க்லயே நம்மள இருக்கணும். So that's why it can able to talk to each other. So back end பாத்தீங்கன்னா where is my screen? Yeah. பேக்கெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ திங்க் வி டோன்ட் நீட் டிபி டு பி ஆக்சஸிங் ஃப்ரண்ட் எண்ட். டிபி வந்து ஆக்சஸ் தேவையில்ல. ஒன்லி ஃப்ரண்ட் எண்ட் டூ ஆக்சஸ் ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இங்க டாக்கர் கம்போஸ் YAML அவங்க குடுத்திருக்க டிஃபால்ட் ஃபைல்லே பார்த்தீங்கன்னா, we know I'll go, I'll copy here, we'll open VS Code. Okay, this is my updated version. I'll later I'll discuss that. Okay, so okay. This is our like Docker file. First service பார்த்தீங்கன்னா, like everything will come under service, right? ஒரு கண்டெய்னர் தான் உள்ள இருக்கும், right? So if I go vote, right? I'll go only for the vote. vote பார்த்தீங்கன்னா, it see I say right? இது வந்து 2 டயருக்குமே நம்ம அட்டாச் பண்றோம். vote ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட்லயும் அட்டாச் பண்றோம், பேக் ஹேண்ட்லயும் அட்டாச் பண்றோம். So if you see this YAML file, right? நம்ம பார்த்தோம் ரைட்? build டாட் context எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம்? வேர் இஸ் அவர் டார்கெட் நம்மளோட டாக்கர் ஃபைல் எங்க இருக்குன்னு இஃப் யூ கோ அண்ட் சி ரைட் இந்த ஓட்குள்ள இந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு இட் ஹேவ் எ டாக்கர் ஃபைல். ஸோ இஃப் யூ கோ அண்ட் சி திஸ் டாக்கர் ஃபைல் ரைட், ஸோ இட் இஸ் ரன்னிங் ஆன் பைத்தான். பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தே இன்ஸ்டாலிங் சம் update. So it's updating and it like installing curl, then it's setting work directory, then they are installing pip package install பண்ணி requirement dot text. இந்த requirement dot text வந்து பைத்தானோட application. Suppose if I want to install multiple application in a single run, right? I can use -r option at requirement and the what of the file name. If in the file name போய் பார்த்தீங்கன்னா, they are installing three things. Flask, Redis and Unicorn. In the like who are like work in Python, right? Python, they can able to know about these operating these things. Okay, Flask and Unicorn. Okay, wow. So they are installing that as a base image எடுத்துக்கிட்டு they are doing that. Then
they're doing a multi-stage, right? So the next as a dev, still base as dev. Base as dev na அதே image எடுத்துக்கிறாங்க. So they are taking as base as a dev. Run pip install watchdog ன்னு இன்னொரு package install பண்றாங்க. Then setting environment. Then they are using Python. Command Python 2 பண்ணிட்டு like is a development project. Development பண்றாங்க. Then they are taking as a third stage as a final stage. Final stage பாத்தீங்கன்னா they are copying this app.py. Whatever code in that app, right? They are taking they are taking and copying it and exposing using on the என்னென்ன ஆப்போ. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணுமா? லைக் இஃப் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் எ பைத்தான், ரைட்? டெவலப்பர்ஸ் வில் கிவ் யூ உங்களுக்கு எப்போ லைக் ஒன்ஸ் டெவலப்பர் ஃபினிஷ் தர் டெஸ்டிங் இன்டர்னல் ஒர்க், ரைட்? இன்டர்னல் முடிச்சுட்டு வென் தே ஆர் வாண்டட் டு பில்ட் அஸ் எ டாக்கர் இமேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது developers will give you these details. இந்த ஆப் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, வாட் இஸ் த டிஃபால்ட் போர்ட் அதுல இருக்கு. ஸோ இந்த ஆல் டீடைல்ஸ் வந்து லைக் டெவலப்பர்ஸ் வில் ஷேர் யூ. ஓகேவா? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் வி வில் பி கிரியேட்டிங் தீஸ் டாக்கர் ஃபைல்ஸ். ஓகே, like with the help of the APPY வச்சுட்டு we are building a docker image. So they are using a multi stage. நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? மல்டி ஸ்டேஜ்னா ஒரு ஸ்டேஜ் தான் யூஸ் பண்ணணுமா, லைக் டூ ஸ்டேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோமா? நோ, we can use multiple stage. எத்தனை ஸ்டேஜ் வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். See here they use it like three times. One, two and three. Three times they used it, right? So the first service அது like they are getting that docker file. And target is just ஒரு நேமிங் கன்வென்ஷனுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரிமூவ் திஸ் டார்கெட் ஆல்சோ, நோ இஷ்யூஸ். இங்க வி ஆர் யூசிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன், ஐ வில் கம் டு திஸ் லேட்டர் பார்ட். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இது முடிச்சுட்டு வில் டூ. ஓகேவா? ஸோ நம்ம டாக்கர் ஃபைல் எழுதும்போது வி ரைட் இட் ஹெல்த் செக். இஃப் ஐ பிலீவ் யூ ரிமெம்பர், ரைட்? ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம டாக்கர் ஃபைல் பார்க்கும்போது ஹெல்த் செக் பார்த்துருந்தோம். Yes, Umar. Okay. Visible, right? My voice is good. Okay. So we're checking whether நம்மளோட இப்ப லைக் இந்த சர்வீஸ் நம்ம டெப்ளாய் பண்ணோன்னே whether we are trying to see whether our application is healthy or not. So we know the default interval time 15 seconds, timeout 15. இது வந்து health check ஓட parameter. So what are health checks? We are asking to CMD to curl this particular host. If we are getting success response, show us a healthy. If not, it shows us like unhealthy in silly, like we are doing. Okay, va? So then volume. Volume la pathina we are using uh, bind mount volume. So what we are doing, the current path wherever this Docker compose file received under the vote, இந்த whatever இந்த vote கீழே என்னெல்லாம் இருக்கோ, வாட் எவர் இன் திஸ் ஓட், ரைட்? இந்த ஓட் கீழே என்னென்ன இருக்கோ அது அப்படியே இந்த வந்து கண்டெய்னரோட யூசர் லோக்கல் ஆப்போட நம்ம பைண்ட் பண்றோம். லைக் இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் சம்திங் ஃப்ரம் தட் கண்டெய்னர், ரைட்? தே கேன் யூஸ்லி டைரக்ட்லி கேன் கெட், ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ எனி சேஞ்சஸ் இன் ஓட், இட் டைரக்ட்லி ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் இன் அவர் container. Okay, then we are attaching two networks, front end and back end. Okay, va? The first service is what? Then result. நம்ம ரிசல்ட் சொல்லியிருந்தோம், it should have like two networks ஓட இருக்கணும். ஓகேவா? So it having two networks. Same thing. So build dot result. So it directly takes the Docker file from results. If you go and see the results, right? We have a Docker file. So they are using Node.js. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா they are using, yeah, single file, not multi-stage. They're using, they're taking Node 18 as a slim image and installing things. They are setting some directory. When you log inside the container, you will see this user local slash app. Then they are using nodemon to start the packages. Like it's like a small normal one. Whatever the server JS, right? In the server JS line, they are taking uh, they are taking and showing in the like
in the output. Like results பார்த்தீங்கன்னா, the one more front end that will able to see the what type of vote we are getting, right? So that is one. Okay. Where is my yeah. So it exposing to 80, 81. Default container port பார்த்தீங்கன்னா 80 and Docker host port பார்த்தீங்கன்னா 80, 81. Okay. Then they are using one more local port. 922, like I'm not sure why what this port is using. Let me check and I'll give you. I'm not sure. I didn't see this. Why they are using this port? I'm not sure. Okay. Then they are attaching front tire and back tire in the network. இதோட attach பண்றோம். இதோட service results we know. Then one more called worker. Worker, it's we know right. It's a backend. Whatever word that is coming from Redis, currently processed at worker node. So if you go and see the worker or context pathina, if we go and see the worker or Docker file pathina, yeah, if they're using it, not they are using two Docker file, two stage, multi-stage, but not as a எப்படி சொல்றது multi-stage இல்லாம they are building a two image in a single Docker file. See, from they are taking build platform. So they are having some argument they are getting from no they are using multi-stage. Okay, so they are taking .NET I believe .NET image எடுக்கிறாங்க. They are building something இந்த ஆர்குமெண்ட் எங்க இருந்து வருது? Let me see. Either they are passing something. No. Okay. Run .NET. So they are running .NET project run பண்றாங்க. Whatever like it's a process, right? என்னடா நடந்திருக்கு? If you know .NET, right, you can go inside these two codes and see what happens. Processing vote, whether எந்த vote வந்து நம்மளுக்கு select ஆயிருக்குன்னு சொல்லி from this module you can able to see. If I show the output of this thing, right, you may understand. நான் என்ன vote கொடுக்குறேன், எது பார்க்குறேன்ட்டு you may easily understand that. So from backend, நம்ம சொல்லியிருந்தோம், right? Backend வந்து it should talk to only like these things should be in only backend. So worker பார்த்தீங்கன்னா we are attaching to only a back tire. So Redis அதே போல Redis பார்த்தீங்கன்னா we are taking Redis image. They didn't have a எப்படி சொல்றது? If you go and see, right, they don't have a Redis folder. See, Redis folder இருக்கா? No, they don't have a Redis folder, right? They're taking Redis Alpine image. They're attaching this volume. Dot L check. What it is in that RL dot check. See, there is a script. எதுக்குன்னா to check whether our Redis is up and running. It's just taking the host name. You know, right? In the command எதுக்கு வரும்ட்டு. So then whether one or they are using or, right, they are taking this or this. If first it will try to run this. If I get an output, it will assign that value to host. If I didn't get any output, right, it will take local host. Local host variable எடுத்துக்கிட்டு it will try to ping. Ping continuous ping ஆயிட்டே இருக்கு. It should ping and we should get a pong. Like it sometimes, right? Uh, I'll show you when I launch this container. I will try to ping the local host inside the container and see you can able to get. Okay. Ping பண்ணும்போது whether I'm getting a success response or not. ஏன்னா to check if I'm getting a success response, right, my container or my service is up and running. So அதனால they are using this script to make sure that my Redis is up and running. Redis ஓட சர்வீஸ் வந்து up and running. நம்மளே ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். ஒரு சர்வீஸ் வந்து ரன் ஆகலையான்ட்டு we write, right, நம்ம ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு in case of it is failed we triggered email to our team and to check, right. அதே போல தான் just it's like pinging, ping பண்ணி whether it is my service is up or running இல்லையான்ட்டு நம்ம செக் பண்றது. ஓகேவா?
So they are using that அந்த ஏன்னா அந்த இந்த ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணணும் ரைட். தே ஆர் மவுண்டிங் தட் டு கண்டெய்னரோட எல் செக்கோட பண்றாங்க. தென் எல் செக் தே ஆர் ரன்னிங் தட் ஸ்கிரிப்ட். சி ரெடிஷ் டாட் செக் interval every 5 seconds they are running the script to check whether my service is up or not ன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்றோம். So we know redis should belongs to back tire only, so it is attached to back tire. Then our last part will be DB பார்த்தீங்கன்னா, Postgres. We are taking they are directly taking Postgres SQL as image. Environment பார்த்தீங்கன்னா, they are setting username and password. This is not the correct way to set username and password. We have to use Docker secrets. நான் next class Docker secrets சொல்லும்போது I'll try to show you how to use Docker secrets in Docker Compose file. I'll show you. Okay. Then they are taking two volumes. See, நம்ம இதுவும் பார்த்திருப்போம். ஒரு container can have multiple volumes, right? I believe I covered, right? So இங்க DB டேட்டான்ட்டு ஒரு வால்யூமை வந்து இந்த லைக் கண்டெய்னரோட இந்த பாத்துல அசைன் பண்ணிருக்காங்க. வாட் இஸ் இன் டிபி ஐஃபன் டேட்டா? இந்த டிபி ஐஃபன் டேட்டால வாட் இட் இஸ் வேர் இஸ் டிபி? No, no, sorry, they're creating a volume. It's not dot, right? They are creating. If suppose இது இல்லைன்னா, it's like it will create a volume for us, right? So whatever in this particular volume, it will be backed up here. In the mount தான் whatever in L script, right? It mounting. So in the L script ஓட like they are taking Postgres. Postgres ஓட scripts to check the I'll check whether my container is up and running or not. Okay, wow. So இதுல பாத்தீங்கன்னா they're using like if you go through some steps, right? Just to check whether my service is up or not. Okay, wow. Try to see this. Okay. Okay. So இதுதான் like இந்த context like இந்த application ஓட all details. So இதுல நம்ம பார்க்கும்போது ஓட்ல பாத்தீங்கன்னா there is an option called depends on. இந்த depends on. So basically பாத்தீங்கன்னா ஓகே பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷனோட ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் யூசிங் ஸ்மால் அப்ளிகேஷன்னால ஸ்மால் அப்ளிகேஷன்னால ஆல் சர்வீஸ் வில் பேக்ட் அப் அட் சேம் டைம். சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் அ ஹியூஜ் ரைட் ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்டே பாத்தீங்கன்னா ஹியூஜ் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் ஹியூஜ் திங்ஸ் ஆஃப் கோட் இருக்கும்போது பேக் எண்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் லாங் ரைட். இஃப் யூ டேக் ஆர்டிஎஸ் இதெல்லாம் இப்போ நீங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கிரேட் டேட்டாபேஸ் பில்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் வில் டைம் டேக் டு ஸ்டார்ட் தோஸ் சர்வீசஸ் வில் பி ஐ மோர் தென் 30 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோ இல்லை 40 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோ ஒரு சர்வீஸை நீங்க பேஸ்லேருந்து அந்த ஒரு கம்ப்ளீட் டேட்டா பேஸை நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். லைக் அரௌண்ட் லைக் 30 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். 30 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிச்சுன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி கோட் ரைட். It will deployed in a minute and like it in a 10 to 15 minutes deploy. Then this service will become up. இப்ப பண்ணும்போது we'll have a problem. So இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். They're not able to talk to back end, right? இந்த பேக் எண்ட் ஆல பேச முடியாதனால இட் வில் ஷோயிங் சம் எரர். இந்த எரர் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் வில் இன்ட்ரடியூஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆனா நான் வந்து இந்த இந்த கண்டெய்னரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கேன். ஸோ ஐ எம் டிபெண்டிங் ஆன் இந்த ரெட்டிஸோட கண்டெய்னரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கேன். ஒன்ஸ் தட் இஸ் பிகேம் ஹெல்த்தி, அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தி ஆன அப்புறம் தான் ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை சர்வீசஸ் சொல்லி நம்ம சொல்றோம். லைக் we are asking இப்போ நம்ம இங்க ஓட் தான் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் won't start the vote. So it will check, it will read the every line. It says oh it depends on Redis. So I'll go and start the Redis முடிச்சுட்டு like whatever the next service. So my next service would be result போகும்போது do I depends on something? Yes, I depend on. ஏன்னா இந்த இந்த ரிசல்ட் தான் வந்து இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிபி ரைட். டிபி இனிஷியலைஸ் ஆனாதான் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஷோ த ரிசல்ட் ரைட். ஸோ ஹியர் ஐ எம் மென்ஷனிங்
ஆ நான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா, எனக்கு டிபி ஹெல்த்தியா ஸ்டார்ட் ஆயி இந்த கண்டிஷன் எது குடுக்குறேன்னா, சர்வீஸ் ஹெல்த்தி. இந்த ஹெல்த் செக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்த்தியா இருந்தா தான் ஐ வில் ஸ்டார்ட். இன்கேஸ் நம்ப இந்த ஹெல்த் ஸ்கிரிப்ட் குடுக்கல, தென் சம்டைம்ஸ் நான் கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டிபி கிராஷ் ஆயிடுச்சோ, இல்ல டிபி ப்ராசஸர் ரன் ஆயி ரன் ஆகல. பட் இது இந்த கண்டிஷன் நம்ம குடுக்கலன்னா, இன்கேஸ் நம்ம டிபி ஸ்டார்ட் ஆயி கொஞ்ச நேரத்துல டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா திஸ் சர்வீஸ் வில் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ இஃப் வி புட் கண்டிஷன் ரைட் சர்வீஸ் ஹெல்த்தினா லைக் இட் வில் செக் வெதர் இந்த டெஸ்ட் கண்டிஷன் பாஸ் ஆயிருக்கான்ட்டு. வி ரைட் இட்ஸ் ரைட். இந்த ஹெல்த் செக்கோட ஸ்கிரிப்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தா மட்டும் தான் இந்த டிபி ஸ்டார்ட் லைக் இந்த ரிசல்ட்டோட கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ ஒர்க்கருக்கு லைக் சேம் திங் போத் எனக்கு 2மே வேணும். ஸோ இட் ஹேஸ் டாக்கிங் டு ஈச் அதர் ரைட். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் Redis அண்ட் திஸ் ஒன் டிபி போஸ்ட்கிரெஷ் டிபியோட இருக்கணும். பட் ரெடிஸ்க்கு வந்து வி டிட்ன்ட் கிவ் எனிதிங். ஸோ யூ கேன் அப் எனி டைம். வி டோன்ட் நீட் இட் டசன்ட் நீட் எனிதிங் ரைட். பிகாஸ் இதுவும் இட் வில் ஸ்டார்ட் சைமல்டேனியஸ்லி. ஏன்னா நம்ம இங்க இங்க சொல்லும்போது ரெடிஸ் குடுத்துட்டோம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ரெடிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். செகண்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிபி ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் யுவர் வோட் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் அக்கார்டிங்லி. ஓகேவா? தேர் இஸ் ஒன் மோர் ஐ டிட்ன்ட் சே எனிதிங் அபௌட் இங்க சீடுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். ஐ நெவர் மென்ஷன்ட் எனிதிங் அபௌட் தட் ரைட்? Yeah. See, I never mentioned anything about this seed. What this seed do, right? Nothing. Nothing but it will do. I will introduce one more option. Profile ஒரு ஆப்ஷன் இங்க குடுத்திருக்காங்க. I will show you at live examples. ஓகேவா? ப்ரொஃபைல் இந்த சீட் நத்திங் பட் இது கல்ல ஓட்டு போடுறோம் நம்ம அவ்வளவுதான். லைக் இஃப் யூ கோ அண்ட் லைக் சீட் டேட்டா ரைட், it will run and generate this vote. Like it will do some random most. Okay, create 3000 vote, 2000 for option and 1000 for option B. If we run right, option A என்ன இருக்குன்னா டாக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன் டாக் இருக்கு. டாகுக்கு 200 votes கொடுக்கும். கேட்டுக்கு வந்து 1000 votes கொடுக்கும். Like similarly, it will do a color vote அவ்வளவுதான். Actually, if you go and see right, with the help of Python, they are doing this thing. Okay. இதோட டாக்கர் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா சேம் திங். இது லைக் இட் இஸ் பைத்தான் பேஸ்ட் ரைட். தே யூசிங் பைத்தான் 3.9 as slim as image and they are running this make data.py right and to do like words. Why they give as a profile right? I'll show you at example real time in the demo பண்ணும்போது I'll show that. Also, I have my own compose file. So I added few things. And the few things என்னென்ன add பண்ணியிருக்கேன்னு I'll show you. First, I'll show you what they give. அது கொடுத்த உடனே we'll see. Okay, take, I'll take this code. So we know, right? Only one volume will create, right? In the volume மட்டும் தான் create ஆகும். Like others are like bind mode. Whatever in the inside the code, அது வந்து directly attached to the container, right? So nothing. Don't we change anything. We just copy this. நம்மளோட சர்வர்க்குள்ள போலாம். I'll go on at it and remove dots. Okay. So I'll check whether systemctl status docker. நம்மளோட டாக்கர் சர்வீஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங்ல இருக்கு. ஐம் கிளியரிங் மை ஸ்கிரீன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு clone. Git clone my code. So I've cloned my code. This is a cloned one. If I go inside that, right? CD example app. Okay. Inga I have my docker compose.yaml. Okay, va. So I'll clear my screen.
இப்ப அந்த டாக்கர் கம்போஸ் எங்க இருக்கோ, அங்க தான் வந்து வி ஹேவ் டூ கிவ் அப். இஃப் ஐ கோ பிகாயின் திஸ் ரைட் சிடி டாட் டாட், இஃப் ஐ டூ docker compose separate, so it won't work. See, they are not able to find that file. If you go inside this file, right, docker example, right, and if we try to do right, I will have to put hyphen d. If I give right, it will start. So these are like they are pulling image. In the image எல்லாம் pull பண்ணது, but it's not starting. So docker image நம்மளுக்கு build பண்ணிட்டு இருக்கு. So it's pulling our docker images. See, network is created. Voting DB is waiting and Redis is waiting. So it wanted to start LT. Once LT ஆனப்புறம்தான் O2 results and worker all be all will be starting. So இது வந்து LT ஆயிடுறதுனால தான் like these things were created. So இங்க நம்ம when we before going see the output, we see the network. See, இங்க பார்த்தீங்கன்னா, we got front app front tire and back tire. If we go to our code, right? This is our code or this? No, this. Yeah. So this is the default code. So இங்க நம்ம network mention பண்ணும்போது, we mentioned only front tire and back tire. இந்த name நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல. Then how we took this step. Example voting app front end. Wherever your application is running, right? And the application or the folder name இருக்குல்ல. So we are right now, we know, right? Example voting hyphen app. So it took that name. See, back tire and front tire. Promote எனக்கு இது வேண்டாம். I want to be using my custom name. I don't want to use the example இதே போலலாம் I don't want to use னா we have an option. அந்த திங்ஸ் எல்லாம் நான் என்னோட YAML ஃபைல கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கேன். I'll show you my style of like YAML file. நான் என்னென்ன அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் I'll show you. ஓகே, அதே போல தான் if you see volume, right? Where is the volume? See, அதே போல தான் we only mentioned Postgres-ஓட volumes-ல we were just mention DB data, right? The DB data மட்டும் தான் create ஆகணும். Similar like that, it took like Docker volume ls. If you see, right, it took the same thing. Okay. So we know, right? ஓகேவா, இதுவும் நம்ம எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்றதுன்னு I'll show my YAML. I'll clear my screen. So we know, right? 5 services running, right? எத்தனை சர்வீஸ்னா 5, right? 1, 2, 3, 4, 5. இந்த seed ஒரு சர்வீஸ் ரன்னே ஆகலை. ஏன்னா I'll show you how to run this seed alone. Once we saw the output, then we'll see. Okay. Seeded path, like in the 5 service run இருக்கு, we know, right? Only from the voting front end, we can able to access, right? So we will try to, it is like exposed to 8080 to internet. So host, Docker hosted put 8080 and container put is 80. So we have to use that. I'll get the app. So we know 8080, right? See, I can able to see cat. இது நம்மளோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் பேஜே பார்க்க முடியும். இஃப் ஐ வாண்ட் டு புட் ஓட், இஃப் வாண்ட் டு புட் டாக், எந்த ஓட்டுக்கு வேணுமோ யூ கேன் புட் இட். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ இந்த சேட். ட்ரை டு ஓட். நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா, இஃப் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் ஃப்ரம் யுவர் லேப்டாப்ஸ், ட்ரை டு ஓட் அண்ட் see the result. I will show you how to access the result dashboard. Okay. So I'll open to all, right? So you can access, no issues. So where in the இதோட அவுட்புட் நான் எங்க பார்க்குறேன்னா, it like they expose the same thing in 8081. இந்த front end service they exposed it.
Where is the results? So if you see the results, right, it is at 8081. Internet to 8081. If you go and see the 8081, right? See, like people are voting, so we could see like 67 points, 67 percentage for cats and 33 percentage of cats. So this is the one. Okay, Dampa, like you still voting? Good. That is wonderful. Okay. Uh, so இது நம்ம பார்த்தோம். Like if we see, if we inspect each container, right, we can know. Okay. What I want to show, I forgot. என்ன சொல்ல வந்தேனே மறந்துட்டேன். ஓகே. ரைட். சீட். இந்த சீட எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது? இந்த சீடும் நம்மளோட சர்வீஸ் ஃபைல்ல தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா? நம்மளோட YAML ஃபைல்ல தான் இருக்கு. எப்படி இந்த சீட் நான் இப்ப கல்ல ஓட்டு பண்ணணும். ஹவ் ஐ வாண்ட் டு டூ ரைட்? ஐ ஹவ் சோ வி நோ ரைட்? வி யூஸ்ட் அ டிஃபரண்ட் கால் ப்ரொஃபைல். இதுவரைக்கும் நம்ம ப்ரொஃபைல் பார்த்ததே இல்ல. இது நாங்க இந்த ப்ரொஃபைல் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா, வில் யூஸ் டு யூஸ் எ ட்ரபிள் ஷூட் கண்டெய்னர்ஸ். ட்ரபிள் ஷூட்டுக்குன்னு ஒரு இமேஜ் வச்சிருப்போம். லைக் அந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி அண்டர் ஏதோ ஒரு பேஸ் ஈதர் லினக்ஸ் ஆர் உபுண்டு ஏதாவது ஒரு டைப் இமேஜ் வச்சுக்கிட்டு வில் இன்ஸ்டால் ஆல் ஆர் டூல்ஸ். அந்த டாக்கர் ஃபைல்ல பார்த்தீங்கன்னா, வில் ட்ரை டு இன்ஸ்டால் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் டைப் ஆஃப் டூல்ஸ். வாட் யூ சே? ம். ம். If I want to troubleshoot networkனா நெட்வொர்க் டூல்ஸ் இருக்கும். If I want to do some load testனா லைக் லோட் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு வில் யூஸ் தட் இமேஜ். ஸோ இது எல்லாமே வில் யூஸ் டு டூ இட் இன் நம்மளோட ஒரு டெஸ்ட் டூல் இருக்கும். ஸோ இன் மை வெர்ஷன் ஐ ஆடட் சிமிலர்லி சி ஐ ஹாவ் அ நெட் ஷூட்னு ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு கண்டெய்னர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஓனர் ஆஃப் தட் இமேஜ் நிக்கோலா. தே யூஸ் நெட் ஷூட். நெட் ஷூட்னா நெட்வொர்க் டூல்ஸ் ரிலேட்டட் எல்லா திங்ஸுமே வந்து it will have in this particular image it will have. So here I added as a called a profile called debug. இப்ப நான் இந்த seed service வந்து I want to use, right? So how to use that, right? You have to use docker compose app, then you have to mention profiles. In a profile you are mentioning with the seed or something, right? Profile seed, profiles seed, then D, I think you have to give D. Profile spelling mistake. FILES, right? Let me take, maybe I using a different flag. Flag maybe தப்பா இருக்கும். I'll check. Maybe I'm using a different name. I think we install latest one. I think it should start. We have a compose latest version now. Should start. Why it's not showing? Let me see Docker come attach build profile தான் வரும். Profiles இல்ல.
File download the file. Let me see my Docker compose file. என்னோட compose version பார்க்குறேன். Profiles தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. Let me stop my Docker. Docker compose. Promote, try to Docker compose hyphen profile seed அதுக்கப்புறம் output கொடுங்க. Okay, okay. Oh, it is in the flag இல்லைன்னது. Yesterday I was working on this. Not sure. Let me down and try, okay? Let me try one more time. Profile seed, then profile, make sure one more time. You should take seed. So இல்லைனா I'll see. என்னோட network tools வந்து work ஆகுதான்னு I'll show that. Okay, seed. It's not taking. Why? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுத்தோம்ல டாக்கர் கம்போஸ் hyphen profiles அது ப்ரொஃபைல்னு கொடுக்க முடியுமா? It's not taking the. எதுவும் இல்லை. Let me see. If not. Text watch, okay. But before that, I have to give a. ப்ரொஃபைல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ப்ரொஃபைல் கொடுத்து சி வில் சி என்னோட நெட் ஷூட் என்னோட YAML ஃபைல் ரன் ஆகும்போது வெதர் ஐ ட்ரை டு ஸ்டார்ட் தட் ஆர் நாட். இஃப் நாட் வி கேன் இன்ஸ்டால் த லேட்டஸ்ட் டாக்கர் கம்போஸ் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வில் சி. ஓகே, வில் ட்ரை அட் தட் ஆர் நாட். வில் சி வாட் அதர் வேஸ் வி கேன் ட்ரபிள் ஷூட். ஓகே, so let me bring my up all services up again. Docker compose I said T. Yeah, my service is up and running. We know, right? நம்ம பார்த்தோம். If you go and see, ஏன்னா நம்ம DB யோட container வந்து we backed up, right? Whatever the word we add, right? It will be saving here, even if we down and do. So, இப்போ நம்ம container stop பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். If we stop the container, we know, right? Only the network delete ஆகும், container delete ஆகும், but it won't delete நம்மளோட வால்யூம், ரைட்? ஈவன் வென் வி ஸ்டார்டட் அகைன், ரைட், it didn't show that நெட்வொர்க் வால்யூம் இஸ் கிரியேட்டட். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு கம்பஸ் நான் டவுன் பண்ணும்போதே உன்னோட வால்யூமும் சேர்த்து நான் டெலீட் பண்ணேன்னா யூ ஹவ் டு யூஸ் டாக்கர் கம்போஸ் டவுன் வித் -v. இந்த ஃபிளாக் ஸ்பெசிஃபை பண்ணீங்கன்னா யுவர் வால்யூம் வில் ஆல்சோ பி கெட்டிங் டெலீட்டட். சி, இவங்க வால்யூம் கூட ரிமூவ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ட்ரை டு ஸ்டார்ட் மை சர்வீசஸ், ரைட்? Let it start. Yeah, my thing is created. Okay, everything is up and running. If I go and see, right, it will be like fresh. No words yet. See, there is no word. So, volume set deleted. See, when I this time it's creating, it created with a
new volume with the same name what we mentioned DB data. So இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். I don't want this name to be used across my container. என்னோட கண்டெய்னர் லைக் என்னோட வால்யூம் வந்து இவ்வளவு பெரிய நேம் இருக்கக்கூடாது. வாட் எவர் ஐ ஸ்பெசிஃபை ரைட் அந்த நேம் தான் இருக்கணும்னா we have to mention like named volume. If you go in my docker compose என்னோட ஃபைல பாத்தீங்கன்னா இந்த வால்யூம்ல ஐ வில் மென்ஷன் இட். சி வால்யூம்ஸ்குள்ள டிபி டேட்டா தான் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். வால்யூம்குள்ள டிபி டேட்டா, அந்த டிபி டேட்டாக்குள்ள ஐம் கிவிங் அதர் ஆப்ஷன்ஸ். என்ன நேம்? இட் ஷுட் பி கம் லைக் திஸ் தமிழ் கிளவுட் voting app. I'll give one more call db. So to easily know name என்ன டிரைவர் யூஸ் பண்ண போறேன். we know right, it is local right. Docker network ls. What type of network you are using? Sorry, network கொடுக்குறேன் பாருங்க, volume right. See what type of volume you are using? Local. So in case நம்ம பார்த்தோம் right, NFS யூஸ் பண்ணோம்னா you have to mention here என்ன டிரைவர் யூஸ் பண்ண போறீங்க, எந்த பாத் இருக்குன்ட்டு. நம்ம வால்யூம்ல NFS ஷேர் பார்த்தோம்ல, like if you want to use that right, you can use that. Okay, then I'm just giving label project component purpose, just naming convention that you can have any labels. If I want to add something right, use ஒரு லேபிள் ஆட் பண்றேன்னா I can use டெஸ்டிங் பர்பஸ். இந்த லேபிள்ஸ் எல்லாமே ஜஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை ஆர் செல்ஃப். அதனால நம்ம எனி வேல்யூஸ் யூ கேன் கிவ் இட் லைக் நம்ம டேக்ஸ் பார்ப்போம்ல. நீங்க ஒரு ஏடபிள்யூஸ்ல ஒரு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணா வி நோ டேக்ஸ் ரைட், டு ஐடென்டிஃபை தட் ஈஸிலி ரைட். நேம்னா நேம் கொடுப்போம், இல்லை என்ன இது கொடுப்போம். ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் தட் வி யூஸ் லேபிள்ஸ். ஈவன் வி நோ ரைட், ஒரு கண்டெய்னர் நம்ம டாக்கர் ஃபைல் எழுதும்போது வில் மென்ஷன் லேபிள்ஸ் ரைட். by default பாத்தீங்கன்னா லேபிள்ஸ் will always take key value pair. So this is key, அதோட வேல்யூ இது. ஓகேவா, இட் டேக்கிங். ஸோ இப்போ இந்த ஆப் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா இன்ஸ்டா இட்ஸ் கம்மிங் வித் எக்ஸாம்பிள் voting app underscore db data right, it will use this like tamil hyphen cloud voting app slash db. In the name it will create our volume name. So we are using that. Similarly for network kuda we are using this. See for network front tire I'm using in the front tire name வந்து தமிழ் cloud voting app in the front tireல இருக்கணும் type. So just ஒரு printed database connection. So I'm just giving the labels. In case if you want to use a different name also, in the labels on the to identify by yourself. உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை தெரியறதுக்கு தான் லைக் திஸ் லேபிள். இப்போ எதுனா ஏபிசிடி கூட நீங்க கொடுக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ், இட் வில் ஒர்க். ஓகே, that's one I added default. Then one more option I added and I what you say, yeah, I used this deploy. Deploy, yeah. If I use deploy, right, I'll show you. ஓகே, ஸோ டெப்ளாய் கொடுத்து ரிப்ளிகா த்ரீ கொடுத்துருக்கேன். இது அப்படியே நான் டெப்ளாய் பண்ணேன்னா இட் வில் த்ரோ எரர். என்ன எரர் த்ரோ பண்ண சொல்லுங்க, யாராச்சும் கெஸ் பண்ண முடியுமா? ஸோ திஸ் இஸ் vote. இந்த voteோட கண்டெய்னர் வந்து ஐம் asking டு கிரியேட் 3 times. ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் எரர் will I will get? Someone confirm me. ஹலோ, யாராச்சும் இருக்கீங்களா? நார்மலா தான், யூ டோன்ட் டேக் டூ காம்ப்ளிகேட்டட். நார்மலாவே யோசிங்க. வி ஹாவ் போர்ட் இருக்கு. வி ஆர் ஆஸ்கிங் டு கிரியேட் 3 ரெப்ளிகாஸ். இந்த 3 போர்ட் ஆல்ரெடி ரெப்ளிகாஸ் கிரியேட். போர்ட் ஆல்ரெடி சொல்லுங்க. யூஸ் ஆயிடுச்சு. போர்ட் போர்ட் கான்ஃப்ளிக்ட். போர்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் எரர். கரெக்ட். யா கரெக்ட். ஸோ இதை வந்து நம்ம இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னா, இப்போ நீங்க இது நம்பர் ஆஃப் ரிப்ளிகாஸ், இப்போ ஒரு ஐ வாண்ட் டு யூஸ் 5 or 10 ரிப்ளிகாஸ் இன் மை கண்டெய்னர் ரைட், என்னோட அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க அது லோட் பேலன்சர் யூஸ் பண்ணும்போது we use one option called we will remove this host போட்ட ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ
what will docker engine do, right? docker engine வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா லைக் அன்யூஸ்டு போட்டு நம்மளுக்கு அசைன் பண்ணி விட்டுடும். ஸோ நம்ம ஸ்டாண்ட் அலோன் யூஸ் பண்ணும்போது யூ டோன்ட் நோ ரைட் எந்த போர்ட்ல இது வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்குன்ட்டு we have to get it from the server. I'll show you directly இந்த எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். தென் இந்த போர்ட் எப்படியெல்லாம் நம்ம எடுக்கலான்ட்டு ஐ ரிப்ளை 3 சர்வீசஸ். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஐ வித் போர்ட் கான்ஃபிகோட கொடுக்குறேன். தென் வில் சி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். தென் ஒன் மோர் திங், நம்ம டாக்கர் ஃபைல்ல கிரியேட் பண்ணும்போது ஐ டென்ட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் லிங்க்ஸ், ரைட்? லிங்க்ஸ் வந்து பண்ணும்போது எரர் வந்திருக்கு. ஐ டென்ட் சே, ரைட்? ஸோ இயர் ஐ ஆடட் லிங்க்ஸ். லிங்க்ஸ் நத்திங் பட் கண்டெய்னரை வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்றோம். ஸோ இங்க டிபி இருக்குல்ல, look we are taking this db service. இந்த db service இருக்குல்ல, we are assigning a new name called my old db here. So if I go inside my container, இந்த old container குள்ள போயிட்டு if I try to ping this my old db or my dev db, right, I can able to talk to this container with this name. So link, I'm just linking in the name to in the name in the containerல dbன்ற நேம் வந்து my old db ஓட லிங்க் பண்ணிக்கோ. in case if I use my old db ping பண்ணும்போது நான் my old db கொடுத்தேன்னா i I can I want to talk to them சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஸோ அதனால தான் we are attaching here. ரெண்டு நெட்வொர்க்குக்குமே நம்ம இங்க அட்டாச் பண்றோம். சி நெட்வொர்க்லயே we are attaching front tier and back tier. ஓகேவா? அதே போல this links will be getting deprecated further, like future versions ல பாத்தீங்கன்னா it will be getting deprecated in the particular links. Maybe in couple of 2 releases ல they might remove this link option. Instead of that they bring back the alias கொண்டு வந்தாங்க. aliasல பாத்தீங்கன்னா I'm defining in front end networkல இப்ப இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் நெட்வொர்க்ல எந்த கண்டெய்னரா இருந்தாலும் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல எந்தெந்த கண்டெய்னர்ல அட்டாச் ஆயிருக்கோ, இஃப் ஐ ட்ரை டு புட் பைத்தான் ஓட் 1 ஆர் பைத்தான் ஓட், ரைட், இட் டைரக்ட்லி டாக்ஸ் டு திஸ் கண்டெய்னர். இட் மைக் லைக் அலையாஸ் கமெண்ட். நம்ம kubectl நம்ம இதுக்கு பண்ணுவோம், ரைட்? குபர்நெட்ஸ் போகும்போது we can make a big command into single line. Like every time நம்ம kubectl டைப் பண்றதுக்கு we can set it as a alias கொடுத்துட்டு வெறும் if I type only a k, right, my kubectl command should work, right? So அதே போல if I in my any network if I want to talk this to particular app, right, I can directly use python 1 or python node. நான் ஏன் ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன்னா to differentiate we can have multiple alias. அதனாலதான் I'm mentioning two. அதுதான். இதே போல பேக் டயர்ல இருந்து if பேக் டயர்ல if I mean Redis, right, இந்த Redisல இருந்து if I want to talk to my app, இந்த ஓட்டிங்கோட நான் பிங் பண்ணணும்னா I can ping with the help of this app. ஓகேவா? Okay, so this changes I added. Then one more thing, I added this netshoot. In the netshoot container வந்து I added what you say, to troubleshoot our container in case of any issues added. There is one more option that I missed to add. What that means is, what is that, right? Sync. Sync plus restart, I believe. இந்த sync plus restartனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா, like we are doing something, right? Where is that? Yeah. இப்ப நம்ம இங்க something we are attaching, right? We are attaching results. If you are doing some changes, right, it won't directly affect. Like it, ஏன்னா ஒரு container run ஆயிட்டு இருக்கு. So it won't build anything. If you use sync plus state, right? If you do something changes in this particular folder, இது வந்து நம்மளோட folder, right? Whatever it be in, right, it will be in our folder. இந்த folderக்குள்ள any changes இருந்ததுன்னா it will detect that changes and it will restart our things. So நான் அது உங்களுக்கு அந்த சர்வீஸ் ஆட் பண்ணி என்னோட டாக்கர் கம்போஸ் ஃபைல் தரேன். யூ ட்ரை டு சி. ஓகே, அந்த ஒரு ஆப்ஷன் I don't add time yesterday to do the change. So இது only one thing. See, synchronize the changes with service container and restart them. என்னென்ன சேஞ்சஸ் சப்போஸ் நடந்திருக்கோ அதை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் தட் இட்ஸ் லைக் ட்ரிகர், இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கண்டெய்னர் வில் ரீஸ்டார்ட். ஓகே, அதுல என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் சி திஸ் ஒன், திஸ் லிங்க், பர்டிகுலர் லிங்க் போனீங்கன்னா தே கிவ் ஆல் what to do, everything it will give that. Okay, பாருங்க அத. If not, I'll
I'll I'll show you. Okay, I'll give my Docker file. Okay, compose file நான் கொடுக்குறேன். You see. Okay. Mm. SIB. Okay. So I'll do my latest change. I'll in the compose file I எடுத்துட்டு I'll show you. This is my compose file. இதை நம்ம deploy பண்ணுவோம். Docker compose down. I don't want any volumes. I removed it. Clear. Then I'll copy my backup Docker compose file first. So நான் காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன். I have my file at backup, right? Backup compose file. Vi Docker compose. Before that, I'll empty the file. Okay, I empty பண்ணிட்டேன். Then I'm adding my Docker version compose file. See, I'll Docker compose pip-d. See, நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணோமோ அதோட நேம்ல தான் இட் வாஸ் கிரியேட்டட். கண்டெய்னர் 2. See, நம்ம சொல்லியிருந்தோம் fail to response from daemon controller programming connectivity app to what bind for port is already allocated. Already bind ஆனதுனால I don't have my அந்த port நீங்க மென்ஷன் பண்ண 808 port என்னால allocate பண்ண முடியாது. So the second இதுலயே வந்து it started. It in starting state. இது created started but vote 3 vote பாருங்க ஏதோ ஒன்று தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. மொத்தம் 3 சர்வீஸ் ரைட் vote 3 vote 1 and vote 2. vote 2 is starting stage. அது கிரியேட் பண்ணும்போது it got error and vote 1 was created but not started. அந்த கிரியேட் ஆயிருக்கே தவிர if you try to manually start this container also you will get error. Docker ps -a, right? If you try to start எந்த இது vote 1, right? Yeah, if I try to start, right, docker container start. Well, remove it. See, I will get the same error. My ports are already allocated. என்னால பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லுது. So, to avoid that, right, docker compose down hyphen vl drop. So for that, you have to use this. Okay, I'm just using just port 80. ஒரே ஒரு port மட்டும் கொடுத்திருக்கேன். How it dynamically assigning the port you will see. So if now I'll bring my docker compose up hyphen d. See, my all app is started, but என்னென்ன portல இது வந்து it started, right? If you want to see, right, docker ps
You could see it started in a different port 326 32769 322 322 see if you go and access right Virka. Yeah, okay. 3T2679 right. Number ಬರೆದಿದೆ 32765 32765. See, you can able to get. See, ಇದೋட ಕಂಟೈನರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟೈನರ್ 13. See, it's processing from container 13. If I go 70, right, it should change to 1F. See, இது நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா if you are trying to get a load balancer இந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸ்க்கு நம்ம இந்த load balancer பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா it directly like load balancer will divert the traffic accordingly to எந்தெந்த சர்வீஸ் like available இருக்கும் equally it will distribute the load to that particular things ஓகேவா so that one more thing I'll try to start that debug tool docker compose file debug then we'll see. Why it's not taking? See, we'll try to what ChatGPT says, right? I think we are in latest version, right? If it's 1.28, I believe we are in latest version. See, we are in V2.97 version. Let me see. It should come, but then T use பண்ணக்கூடாதா? We tried it, right? Yesterday was working. Let me try to install the script again. And the script in already I'll try to install. We'll see whether it is installing something or not. Let it run. Let wait for 20 seconds. Docker. Let me try now. Why? File கொடுத்திருக்கா
ஓகே. அது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு WhatsAppல அப்டேட் பண்றேன். ஹவ் டு டூ தட். பிஃபோர் தட் நம்ம இந்த 2 கமெண்ட் பார்த்திருந்தோம். லைக் அலையாஸ் ரைட். ஸோ இந்த அலையாஸ்ல பார்த்தோம். லைக் லிங்க்ஸ் பார்த்திருந்தோம்ல. We try to log in inside to a vote container. So we go docker here hyphen a. I'll taking all container. I will take any one. I'll go inside this docker exec hyphen it, the name of the container. Then I need bash shell. So I'm inside the container. apt update and apt install ip utils hyphen ping. I need to install this command. Okay. So I know number கொடுத்தோம் right. If I want to talk to that container, we can use my vote. Where is the, yeah. If I give my vote right, see, if I ping, I can able to talk to my container. அதுவும் இல்லைன்னா if I want to give that DB right, just DB கொடுத்தாலும் it can able to talk to same container. See, then if I want the different name, என்ன name இன்னொன்னு கொடுத்தேன்னா my dev DB. If I go talk to my dev DB right, see, I can able to talk with three different names. Or if you want to talk with name right, you can have a name. So we know right, DB பார்த்தீங்கன்னா it's part of network back tier right. So it getting from the back tier. See, back tierல இருந்து it taking from back tier and checking. Okay வா. So 37. இப்போ அலியாஸ் எப்படி நீங்க செக் பண்ணணும்னா you will be in either back end or front end. So for easy right, the back end would be easy for us. So results குள்ள நான் போயிட்டு I will try to. So results பார்த்தீங்கன்னா where is the result? This is the results name. I'll copy docker exact hyphen it paste dash. I took results one. Should be results. So same thing, apt update and sorry. So if I ping right, what name I used, when go and see right, I used Python node. See, I can able to talk this particular service. நீங்க ஒரு டைப் பண்ணும்போது you will get a different IP because நம்ம கிட்ட 3 containers இருக்குல்ல அந்த நெட்வொர்க்ல. So every time it will give a different IP address. See, 254. We have got almost 3 containers ஓட IP address வந்துருச்சு. If you want to check other name right, Python node 1, you can able to see right. இதே if I want to check from the backend, நம்ம alias back tier. If I try to ping my app right from front tier இருந்து if I try right, ping my app, it will work because இது ரெண்டு கண்டெய்னருமே இருக்குல்ல. It having 2 containers right. இந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா it has having 2 containers right. ரெண்டு நெட்வொர்க்குமே இருக்கிறதுனால it will give. If I want to check
from the inside. இப்போ வேணா we'll try with the Redisல போயிட்டு we'll check whether we can able to talk to that or not. So what is the Redis name? Yeah, this is the Redis name. We go inside the Redis, Docker, exec, -it, paste, then we have to use sh shell. Okay, I'm inside the container. I'll use apk update, apk install, ip utils. I'm not sure in command enter. I'll try to install. Let me get yeah. என்ன கமெண்ட் தெரியல. I'll use here. IP utils. Okay. Okay. If I ping, right? Ping பைத்தான் நோட். இப்போ நான் பைத்தான் நோட்டை பிங் பண்ணேன்னா இட் ஷுடன்ட் கனெக்ட். ஏன்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல மட்டும் தான் அந்த அலியாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரைட்? இஃப் ஐ பிங், ரைட், இட்ஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங். இஃப் ஐ பிங் மை ஆப், ரைட், இட் வில் ரெஸ்பாண்ட். See, it's responding from my app. So that is the use of alias command. If I wanted to try my API service, right? Ping. I can able to get my IP address. Okay, wow. So two things I missed to say, and the profile work aglant, I'll check that. Yesterday I was adding those things, right? I was troubleshooting, but it was working. Not sure why it's not showing now. I will see. Okay, wow. Then one more thing is sync plus restart. அந்த sync restart வந்து நான் உங்களுக்கு டாக்கர் ஃபைல கம்போஸ் ஃபைல ஆட் பண்ணி கொடுத்துறேன் இன்னைக்கு. We will see. Okay. Any doubts இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு? You just go through this and let me know, like in case of any errors you able to find or anything, go understand in the YAML file பாருங்க. If you wanted to write from first, right, try to do by one by ஒரு service try to run. Okay, ஒரு service try to write by yourself. Okay. Any doubt? Yep. Here to I So give it. சொல்லுங்க. one doubt from சொல்லுங்க தாராளமா கேளுங்க. இப்போ எனக்கு அந்த நெட்வொர்க்கிங் கான்ஃபிகரேஷன் வந்துட்டு இப்போ என்னன்னா நெட்வொர்க்கிங் ஒரு நெட்வொர்க்குள்ள இருக்கிற மல்டிபிள் கண்டெய்னர், இப்போ 5 கண்டெய்னர் ஒரே நெட்வொர்க்ல இருந்தா அதுவே வந்துட்டு அந்த நெட்வொர்க்குள்ளேயே கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும் நான். ஆமா. அப்புறம் ஏன் நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கு. இப்போ பேக் எண்ட்லயே நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவலி பேக் எண்ட் வந்து பை டிஃபால்ட்டா வந்து பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க்கா இருந்தாலும் ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க். லைக் சோ இட் பை டிஃபால்ட் இட் கான்ட் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட், ரைட்? இல்ல இப்போ பேக் எண்ட் இப்போ டாக்கர் நெட்வொர்க் எல்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த சாரி டாக்கர் நெட்வொர்க் பேக் எண்ட் எல்எஸ் கொடுத்து பார்த்தோம்னா அதுலயே 5 நெட்வொர்க் லிஸ்ட் ஆகும் தானே? ஆஹா, லிஸ்ட் ஆகாது. நீங்க என்ன கமெண்ட் சொல்றீங்க எனக்கு புரியல. ஜஸ்ட் கம் ஒன்ஸ் இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. டாக்கர் நெட்வொர்க் பேக் எண்ட் இன்ஸ்பெக்ட் நினைக்கிறேன். இல்ல பேக் பேக் எண்ட்னு ஐ வரும். மீன் இன்ஸ்பெக்ட் சொல்றீங்களா அதாவது இல்ல? இன்ஸ்பெக்ட் கமாண்ட் தான். அதாவது பேக் எண்ட் நெட்வொர்க் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்காக சொல்றேன். டாக்கர் ஓகே ஓகே. நெட்வொர்க் inspect. We know this is our back end, right? Back tire. Yeah. சொல்லுங்க. இதுல இப்போ you could see இப்போ இந்த இதுலயே கண்டெய்னர். எல்லா கண்டெய்னர் ஆமா, இந்த கண்டெய்னர்ல இதோட அட்டாச் இருக்கு. ஏன் இத்தனை ஷோ ஆகுதுன்னா we used 3, right? மொத்தம் 3 ஃப்ரண்ட் எண்ட் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால 3. நீங்க இந்த டயக்ராம் ஒரு வாட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா you can able to, I think your doubts like you're missing something in the
இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன் நம்ம வந்து 2 நெட்வொர்க்கா கிரியேட் பண்றோம்ட்டு. இதுல டவுட் இருக்கா இல்ல 2 நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணது உங்களுக்கு அதுதான் டவுட்டா? ஐ அம் நாட் ஷூர். இல்ல டயக்ராம் புரிஞ்சுது, 2 ம் நெட்வொர்க் ஏன் கிரியேட் பண்றோம்னு புரிஞ்சுது. பட் என்னோட டவுட் ம் என்னன்னா, 2வது ம் நெட்வொர்க் இல்லைனாலும் இது ஒர்க் ஆகுமா? ஏன்னா ஒரே நெட்வொர்க்ல வந்துட்டு நமக்கு 5 டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸ் வந்துருது ஆ இல்ல. ஸோ அந்த நெட்வொர்க் போய் தாராளமா. கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கோம்ல. ஆ யா ஏன்னா வித்தவுட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு வித்தவுட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆ ஆ இந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட் வித்தவுட் நீட் எண்ட்னு ஒரு ஆஃப் நெட்வொர்க் நம்ம டெலீட் பண்ணாலும் அது வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும் தானே? அதான் என் கேள்வி. ஃப்ரண்ட் எண்ட் நீங்க நெட்வொர்க் டெலீட் பண்ணானா ஆ, எப்படி சொல்றது? ம் ஃப்ரண்ட் எண்ட் நெட்வொர்க் ரன்னிங் நெட்வொர்க்கை உங்களால டெலீட் பண்ண முடியாது. யூ ஹவ் டு பிரிங் டவுன் யுவர் கம்ப்ளீட்டா. இஃப் ஐ வாண்ட் டு டெலீட் இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் நெட்வொர்க் இல்லைன்னா கூட ஒரே நெட்வொர்க்ல கூட ஒர்க் ஆகும். இப்போ நம்ம நெட்வொர்க்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலைன்னா டிஃபால்ட்டா கம்போஸ் என்ன எடுத்துக்கோன்னா நான் இங்க நெட்வொர்க்கே மென்ஷன் பண்ணல வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு சர்வீஸ்க்கு. ஸோ இந்த 2 சர்வீசஸ்க்குமே நான் நெட்வொர்க் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் நேற்று கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன். இந்த எஸ்டர்டே நம்ம எதனா ஒன்று பார்த்தோமா? லைக் ஸ்மால் வேர் இஸ் தட் ஜென்கின்ஸ் பார்த்தோம் ரைட்? யா இங்க இருக்குல்ல. ஓகே. ஸோ நான் இங்க நெட்வொர்க்கே கொடுக்கல கரெக்டா. இயர் இந்த வெர்ஷன் ஃபைல்ல ஐ டென்ட் கிவ் எனி நெட்வொர்க். ஓகேவா? கரெக்டா எதோ நெட்வொர்க் நான் கொடுக்கல கரெக்டா. இஃப் ஐ எம் ராங் ஃப்ரம் திஸ் YAML ஃபைல் யூ கேன் see ஐ டென்ட் கிவ் எனி நெட்வொர்க் ரைட். எதுவுமே கரெக்ட். நெட்வொர்க் கொடுக்கலனா கூட கம்போஸ் வில் கிரியேட் ஒன் டிஃபால்ட் நெட்வொர்க் கால் ரூட் நெட்வொர்க்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணும். ரூட் அண்டர் ஸ்க்ரூ பிரிட்ஜ் சம்திங் ஏதோ ஒன்று கிரியேட் ஆகும். இந்த கரெக்ட். நெட்வொர்க்ல நம்ம ரூட் நெட்வொர்க். மெயின்டைன் பண்ணாத நம்ம YAML ஃபைல்ல நம்ம சர்வீஸ்ல மென்ஷன் பண்ணலனா அந்தந்த கண்டெய்னர் வந்து இட் வில் ஆட் டு ரூட் பிரிட்ஜ். இந்த ரூட் பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க்குள்ள ட்ரை ஆகும். இந்த கண்டெய்னர் நான் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு இந்த YAML ஃபைல ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஃபார் லைக் 2 minutes. I'll be out. I'll create one compose file. Use.yaml. You can mention YML or YAML. Anything is fine. So I think this is latest. Okay. Compose. Sorry. Compose. Up. Let it run. Yeah. Started actually. So if I do network right, network ls. See, it created one root default network. இந்த root default network நீங்க inspect பண்ணீங்கன்னா root docker network inspect root இந்த 2 கண்டெய்னர் அட்டாச் ஆயிருக்கும் பாத்தீங்களா? இஃப் ஐ டென்ட் மென்ஷன் எனி நெட்வொர்க் டூரிங் மை YAML ஃபைல் இட் வில் கிரியேட் எஸ் ஓன் செப்பரேட் நெட்வொர்க். அது ஓன் செப்பரேட் நெட்வொர்க்கா கிரியேட் பண்ணிட்டு தே வில் டாக் டு ஈச் அதர். ஏன்னா நம்ம ஒரே YAML ஃபைல கொடுத்துருக்கிறதுனால த போத் வில் கம் அண்டர் சேம் நெட்வொர்க். ஓகேவா? ஓகே. நான் என்ன YAML கேட்கறேன்னா, ஃபைல் இப்போ அந்த ஆ YAML ஃபைல்ல வந்துட்டு நம்ம நெட்வொர்க்ல வந்துட்டு அந்த ஃப்ரண்ட் டயர் அப்படிங்கிற அந்த நெட்வொர்க் செக்ஷனை நம்ம எடுத்துட்டோம்னாலும் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் இந்த கோட்ல ஐ மீன் நம்ம பார்க்குற இன்ஸ்டால ஒர்க் ஆகும். கான்ஃபிகரேஷன்ல எதுவுமே சேஞ்சஸ் வராது, ஒர்க் ஆகும் தானே? தாராளமா ஒர்க் ஆகும். நோ இஷ்யூஸ். நோ இட் ஒன்ட் ஒர்க். ஸோ ஜஸ்ட் டு செப்பரேட் 2 டயர் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால ஜஸ்ட் டு செப்பரேட் இது. ஸோ இஃப் யூ கோ ஃப்ரம் டிபி ரைட், டிபில இருந்து உங்களால ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம் அவ்வளவுதான். நீங்க அந்த ஃப்ரண்ட் டிபில டயர் இருந்து இல்லைன்னா அக்சஸ் கூட பண்ண முடியும் தானே? ஏன்னா முடியும் பேக் முடியும். எண்ட் டயர்ல வந்துட்டு டிபிக்கும் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம்ல, ஸோ அதனால ஆக்சஸ் ஆமா. பண்ண முடியும்ல. ஏன்னா எனக்கு தாராளமா முடியும். எனக்கு டவுட்னா இந்த ஐசோலேஷன் வந்துட்டு ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகலையோ எனக்கு டவுட்டா இருக்கு, அதுக்காக பார்த்து கேட்குறேன். இஃப் யூ ரிமூவ் திஸ் ஃப்ரண்ட் டயர் ஆல்சோ இட் வில் ஒர்க். நோ வரிஸ். ஓகேவா? இப்ப நீங்க ஃப்ரண்ட் ஓகே. டயரே எனக்கு என்னோட நெட்வொர்க்ல தேவையில்லை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட இட் வில் ஒர்க். இட் வில் கிரியேட் எந்தெந்த நெட்வொர்க் எல்லாம் அசைன் இட் வில் கிரியேட் எல்லாமே ஒரே நெட்வொர்க்குள்ள வந்துரும். லைக் பேக் டயர் நெட்வொர்க்குள்ள வந்துரும். ஸோ இட் கேன் டாக் டு எனி பாட் ஈஸிலி. எனி கண்டெய்னர்ஸ் கிட்ட ஈஸியா பேச முடியும். ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க கேட்ட ஓகே. கேள்வி நீங்களே அந்த நெட்வொர்க் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் இந்த கம்போஸ் ஒர்க் ஆகுது. லைக் ப்ரொஃபைல் ஒர்க் ஆகுது.
I have to use this command docker compose hyphen profile seed up. So I think இதை நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன். I'll try to see. இல்ல எரர் இருக்கு. Tomorrow class நான் சொல்லட்டுமா? I think already passed. So this is the command. Try to use that profile seed up. Okay. So if I want to use for debug, right? I can use for debug. I was using wrongly. அதனால தான். If I want to debug, right, in the particular container, I can bring up. Sorry, inside that, right? Inside cooler, correct? See, I can able to pull my Nicholas image. So நாளைக்கு கிளாஸ்ல ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தி சீட் அண்ட் இது மட்டும். ஏன்னா நாட் மச் திங், ரைட்? ஜஸ்ட் இந்த கண்டெய்னர் அப் பண்ணிட்டு ஐ வில் லெட் யூ நோ. ஓகே. ஓகே. Minus became net shoot வந்து it is up and running. Even I ran that. No, it's okay. Tomorrow I'll show you that seed ஓட ஒர்க் என்ன, then இந்த நிக்லாஸோட ட்ரபிள் ஷூட்டிங் டூல் என்னன்ட்டு I'll show you tomorrow. Okay. Because we already passed the time. In case of any doubts இருந்ததுன்னா try to reach me on my WhatsApp. If not, we'll catch it up tomorrow. Okay. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye, bye, bye. Thank you, Pramod. Thank you. Bye.